I would like to thank the organizers for this important initiative and for bringing together scholars from different parts of the world and disciplines. This panel discussion number 3 today will explore key legal challenges and perspective related to eco-justice and sustainability. Without any further to say, I would quickly like to introduce myself. My name is Andrea Diaz. I'm going to chair the panel discussion number 3 today. I'm a PhD in international law from University of Geneva in Switzerland, and right now a postdoc research at Universidade Lusófona do Porto. I'm a member of EcoJustice of the scientific area of international law. So I would like now to introduce our first panelist, which is Florina Ramona Duminica. Florina is going to talk about green courts, the way forward in Romania, right? So she is a PhD lecturer from the National University of Science and Technology, Politehnica Bucharest. So, dear Florina Ramona Duminica, you have the floor. Remember, you have 10 minutes to talk. So please. Thank you Go very ahead. much. Good morning and good afternoon. Thank you for your kind welcome. Before I begin the presentation of my paper, I would like to congratulate the organizers and thank them for the invitation. It's an honor and a great pleasure for me to be part of this conference. With your permission, I will proceed to present my paper. I'm just a moment. I'm sharing my PowerPoint presentation. Just a moment. Yes. Can you see it? Yes? Yes. Yes. Thank you. Thank you. My paper aims to examine the question green courts, the way forward in Romania. In an era marked by a triple planetary crisis, when we talk about climate change, biodiversity loss, and pollution, I believe that national judicial systems play an important role in enforcing environmental legislation and guaranteeing the fundamental right to a healthy environment. Against this backdrop, the study presents one of the most complex issues in the field of judicial reform in my country, Romania. More exactly, the optimal ways for establishing specialized jurisdictional structures in environmental law, commonly referred to as green courts or environmental courts and tribunals. Romania, a member state of the European Union, has a remarkable natural heritage, but yet continues to face persistent forms of environmental criminality. An examination of the national legal framework, important case law, the influence of European Union and international environmental law highlights a significant gap between the extent of environmental crime and the capacity of the justice system to respond effectively. In order to provide an answer to the issue under discussion, I consider it appropriate to begin with a review of the relevant academic literature on this topic. As the scope and scale of environmental challenges intensify, researchers have underscored the need for institutional innovation. Before 2000, Austria, Sweden, and other jurisdictions established environmental courts with present accounts documenting well over 2,000 institutions in at least 44 countries. Moreover, researchers have long explored the prospect and merits of creating an international environmental court.
Given this broad attention and the proliferation, um, some researchers have sought to formulate affirmative institutional definitions to guide analysis. Many, however, acknowledge environmental courts striking diversity. For instance, one report broadly defines the institutions as government, judicial, or administrative bodies that are empowered to hear and resolve environmental, natural resource, land use, and related disputes. Institutional models differ widely, reflecting legal traditions and national political priorities. The specialized literature identifies three main models of environmental courts, which may guide the Romanian legislator. Um, First, autonomous judicial courts with exclusive jurisdiction over environmental disputes. Second, administrative tribunals which review environmental administrative acts, and specialized chambers or green benches within a court of general jurisdiction staffed by specially trained judges. Comparative analysis shows that effectiveness doesn't depend only the institutional model. It depends mainly on independence, broad jurisdiction, access to scientific expertise, and flexible procedures suited to the urgency of environmental cases. About Romanian's environmental legislation, I can say that is quite complex. However, the rule of law in environmental matters is not just about having a set of laws. In my country, there are no specialized environmental courts. Environmental cases are handled by regular courts. Although there is a growing law related to the application of European Union environmental law and general environmental principles, there are still a gap between what the laws say and how effectively they work in practice. The European Commission report on the implementation of environmental law in Romania acknowledges the progress that has been made, but also points out some serious risks. There isn't much public information about environmental crimes in Romania, and there are still concerns about how well the judicial system can handle such cases. Criminal investigations are usually not made public, and only a few press releases are ever shared with the public. Because of this, it's difficult for citizens or civil society groups to find out what actions the authorities have taken when environmental laws are broken. Between 2022 and 2024, the European Commission received 71 complaints related to the environment in Romania. This made Romania the third highest member state in the European Union for the number of complaints during that period. Most of these complaints were about waste management and nature protection, followed by issues concerning water, air quality, and environment impact assessments. In the field of environmental protection, Romania's judicial system faces several challenges, mainly
a lack of human and financial resources to deal with the complexity of our environmental issues. The first major challenge is poor cooperation between institutions. Another challenge is the lack of specialization in this field. I believe that training is essential because environmental cases are often technical and involve complex interactions between law and science. Judges should have the right knowledge and expertise in these matters. Finally, another two problems affect the environmental rule of law in my country, unfortunately: uh, corruption and political influence. Against the backdrop of public pressure, the Romanian parliament adopted in 2020 the law establishing the Directorate for the Investigation of Environmental Crimes. The legal proposal provided for directorate to be staffed with specialized prosecutors, its own judicial police officers, and technical experts with jurisdiction to investigate serious environmental crimes. But this law never entered into force. In conclusion, in Romania, given financial problems and human resource limitations, the creation of autonomous environmental courts is not realistic in the short term. First, I believe that the most feasible solution is the generalization of specialized chambers because the legal framework already exists. Second, investment in human capital is essential. Without proper training, institutional reform remains ineffective. Environmental law and basic environmental science should become mandatory in the continuous training of magistrates. Not least, an integrated approach between police, prosecution, and courts is required. Environmental justice doesn't begin in the courtroom. It requires the specialized prosecutors, financial investigations that follow the money, and a stronger environmental police. Only through this approach can environmental crime be addressed effectively and sustainably. Romania cannot no longer afford to regard environmental protection as a secondary concern subordinated to economic development or as a minor administrative matter. The data presented clearly indicate that the current judicial system is overtaken by the complexity of environmental crime. While the establishment of fully autonomous environmental courts remains a long-term goal, the most realistic way forward for Romania is a specialization within the existing judicial system. Thank you for very much for your attention. Thank you That's very all for much. me for today. Okay, I wish you perfect. success at the conference and please accept my greetings from Romania. Thank you very much, Florina Romana Dominica, for your wonderful presentation and for introducing the topic of ring courts and the way forward
in Romania during this conference, also to speak about environmental justice in Romania, the different typology of environmental courts, which is very important in how well the justice system can handle those investigations and what actions can be taken when environmental law is broken, which is very important nowadays in this context of climate change and other issues. So now I'm going to give the floor to our next panelist that I think is in this room with us, which is Andrea Nicoleta Puran. She is a PhD lecturer from the Faculty of Economic Science and Law from National University of Science and Technology, Politehnica Bucharest as well, from Romania, and she's going to speak about the relationship between the rule of law and sustainable development. So remember, you have 10 minutes. Andrea Nicoleta Puran, you have the floor. Thank you very much. Thank you. Thank you. Also, I'm greeting you from Romania also, and thank you for this wonderful event. I will try to be as short as possible. In my speech, we will speak about the relationship between the rule of law and sustainable development. As an introduction, this article will explore from a constitutional perspective the interdependence between the rule of law and sustainable development, two concepts that, although belonging to distinct theoretical fields, increasingly converge in contemporary normative architecture. The study that I propose starts from the premise that the rule of law is not only a fundamental principle of the constitutional order, but also an indispensable framework for the configuration and implementation of public policies oriented towards sustainability. The concept of the rule of law represents a constitutional reality whose fundamentation is found in the mechanism of the exercise of state power, in the relationship between power and freedom of each individual in society, and in the application of the principle of legality to all state activity, but also to the behavior of each member of society. The rule of law is not an accessory of environmental law, but its indispensable foundation. The recognition, legal protection, and effective enforcement of environmental rights, whether individual or collective, are inherently linked to the quality and stability of the environmental rule of law. A legal system that guarantees judicial independence, access to justice, as my colleague said, and the quality of regulation is the only one capable of providing protection against actions with long-term environmental impacts. In this sense, the analysis highlights how the supremacy of the Constitution, the separation and balance of powers, as well as the guarantee of fundamental rights and freedoms, create the institutional premises necessary for a development model that harmonizes economic, social, and environmental objectives. So we will start with the concept of the rule of law in the constitutional theory. The concept of rule of law is one of the most discussed institutions of constitutional law and is related to the transition from law of the state to the rule of law. In specialized literature, sometimes contradictory opinions have been stated, according to which the rule of law corresponds to an anthropological necessity, or that it is a myth, a postulate, and an axiom. And on the other hand, the rule of law is a pleonasm, a legal nonsense. Regardless of these opinions expressed over time, the concept of the rule of law represents a constitutional reality whose foundation is found in the mechanism of exercising state power
in the relationships between power and the freedom of each individual in society, and in the application of the principle of legality of the all state activity, but also to the behavior of each member. The phrase rule of law is not a simple logical concept, but expresses a fundamental constitutional necessity. Thus, the law is indispensable to the state in order to create its rules and to ensure the finality and effectiveness of legal rules, and the state is indispensable to the right to express power by establishing a general and mandatory behavior. In essence, the rule of law expresses a condition regarding power, a movement to rationalize it, but also new concepts regarding law, its role and functions. In Romania, the rule of law has been defined as the state organized on the basis of the principle of the separation of state powers, in the application of which justice acquires a real independence, and following through its legislation the promotion of the rights and freedoms inherent in human nature, ensures the respect, strict enforcement of its regulation by all its organs in their entire activity. The definition reproduces the main elements of the rule of law: the separation of powers as a reality of state activity, and the application of the principle of legality in the activity of all state bodies, and also the respect and guarantee of fundamental human rights. These definitions also results in the basic features of the rule of law. The freedoms of the human person demand guarantees of security and justice through the primacy of the law, and this especially of the Constitution, and also the moderation of the execution of power calls for the organization and adaptation of the functions of the erratic bodies and the hierarchical normative system. We also have the concept of sustainable development. The best well-known definition of sustainable development is certainly that given by the World Commission on Environment and Development in the report Our Common Future, also known as the Brundtland Report. And it says that it is a sustainable development, is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In 1992, the Earth Summit was held in Rio de Janeiro, attended by representatives from approximately 170 countries. Following the meeting, several conventions were adopted related to climate change, reducing methane and carbon dioxide emission, biological diversity, and stopping massive deforestation. A plan to support sustainable development, Agenda 21, was also established. 10 years after the Rio conference in 2002, the Summit on Sustainable Development was also held in Johannesburg. Sustainable development seeks and attempts to find a stable theoretical framework for decision making in any situation where there is a human environmental relationship, whether it is the environment, the economic environment, or the social environment. Although initially sustainable development was intended to be a solution to the ecological crisis caused by the intense industrial exploitation of resources and the continuous degradation of the environment, and therefore sought primarily to preserve the quality of the environment, today the concept has expanded to the quality of life in its complexity, also from an economic and social perspective.
The object of sustainable development is now also the concern for justice and equity between states, not only between generations. In 2015, the UN Sustainable Development Summit adopted the 2030 Agenda, which includes 17 Sustainable Development Goals. These goals aim to eradicate poverty, combat inequality, and protect the planet. So, which is the interaction between the rule of law and sustainable development? When discussing the relationship between the rule of law and the SDGs, it is clearly that they are complementary and mutually reinforcing. In other words, there is a clear correlation between a society commitment to the rule of law and its progress towards sustainable development. The World Summit in September 2005 and 5 marked the first recognition of such a correlation. It was highlighted the interaction and mutual reinforcement of human rights, the rule of law, and democracy. Furthermore, this summit reaffirmed the commitment to universally respect and implement the rule of law of the national and international levels, underlining its importance for peaceful coexistence and cooperating among states. This is recognized by the 2030 Agenda for Sustainable Development, in particular in the 16 SDG, which recognize that access to justice and respect for the rule of law are vital for promoting sustainable development. The concept of the rule of law is now a central element of Sustainable Development Goal 16, which urges member states to create a peaceful and inclusive society for sustainable development, ensure access to justice for all, and build effective, accountable, and inclusive institutions at all levels. Regarding the constitution implication, laws should maintain their stability over time. Excessive amendment or frequent changes can undermine legal certainty. The rule of law therefore requires states to have a constitution which clearly outlines the organizational structure of a country and the division of power within the state. The rule of law is therefore commonly recognized as a constitutional value that sets a standard for measuring other laws and behavior. Constitutions do not usually explicitly mention sustainable development in their founding provisions. Although the SDGs are not legally binding, they are a policy instrument and a document rather than a treaty. Constitutions implicitly imply sustainable development through their contextual and value-based framework, including human dignity, equality, and freedom. Social benefits, economic opportunities, and environmental resources must be equal accessible to all in order to lead a life of dignity and enjoy these rights. So sustainable development is essential for improving the quality of people's life and encompasses social, economic, and environmental conditions. In other words, sustainable development is necessary to achieve the broader constitutional ideals and specific objectives of human dignity, equality, and the protection of human rights. The wording in this segment suggests the sustainable development is an explicit constitutional objective because it is inherent in social, economic, and environmental rights. Therefore, the government must achieve, promote, protect, respect, and advance the goals of sustainable development through these rights. Mhm. Andrea, sorry to interrupt you, but you need to conclude.
Yes, as a Please, thank conclusion, it you. was the last one. As a conclusion, the rule of law is widely recognized as a timeless principle and the standard of legal conduct and has demonstrated a remarkable durability over time. Uploading the rule of law is crucial for protecting and promoting both democracy and sustainable development. Thank you. Okay, thank you very much for your wonderful presentation, Andra, talking about the concept of the rule of law in constitutional theory and the concept of sustainable development, and also the recent developments at the United Nations level, such as the 2030 Agenda and other summits, and the relationship with democracy and other principles. So now I'm going to give the floor to our third panelist, who is Alexandra Katluvoshkova-Kling. I hope I'm pronouncing well. Let me introduce you. So she is a PhD lecturer at the Faculty of Economic Science and Law at the National University of Science and Technology Polytechnic Bucharest. Is that right? No, it's sorry, not right. is the other. Okay, sorry about that. Yeah. So we have Alexandra Katluvoskova-Kling, and she's a PhD candidate at the Faculty of Law of Andrei Frich Modjevsky, Krakow University, and also attorney at law. And she's gonna speak today about factors supporting and hindering the development of new technologies in local government units, the path towards sustainable development. So Alexandra, remember you have 10 minutes, so you have the floor. Thank you very much. Thank you. Thank you. I have uploaded my presentation. Do you see my presentation now? Yes. So, thank you. My name is Alexandra Kadubowska-Klin, and I'm a lawyer. As you said, I'm dealing with medical law, and I'm writing a dissertation about the field of the healthcare in the COVID-19 pandemic. The topic of my presentation for today is factors supporting and hindering the development of new technologies in local governments units, the path toward sustainable development. In my talk, I will focus not only on technology itself, but mainly on the human dimension of digital transformation. It's people, civil servants, citizens, and local leaders who ultimately decide whether digital changes succeeds. You can see agenda of my presentation here. Local governments introduce new technologies to reduce operating costs, increase efficiency, respond to changing social needs, and improve the quality of public services. Digital tools allow citizens to complete administrative tasks faster and more conveniently. More broadly, digitalization modernizes public administration and supports a data-based economy. A major fact and force behind these changes are the European Union Digital Europe program, which provides strategic direction for all member states. This program, Digital Europe program, supports the digital transformation of Europe, of whole Europe, by investing in artificial intelligence, cybersecurity, and digital skills. For public administration, this means modern IT systems and advanced digital services. For Poland, it means stronger competitiveness and new opportunities for innovation in both businesses and local government. According to 2024 report of Polish Economic Institute, over 60% of Polish people support the use of AI in public administration. At the same time, about 65% worry about improper use of personal data, and 88% of Polish citizens should have control over how public institutions use their information. This shows that society is open to digital transformation, but expects security, transparency, and trust. Several important factors accelerate technological changes. The COVID-19 pandemic, which forced many institutions to move online quickly, the growing role of social media and digital communication, the strategic importance of IT departments, which often leads transformation processes. Where public administration is open to innovation and cooperation, digital transformation brings clear benefits for both citizens and institutions. However,
Digital transformation, it also faces serious obstacles: high financing cost of equipment, software, and staff training, limited understanding of innovation needs, especially smaller municipalities, resistance to change, and a fear of a job loss, shortage of IT specialists, and inefficient coordination between departments in larger cities. For these reasons, digital transformation must be structured and well-supported process both locally and nationally. In my summary, implementing modern technologies is local government. It's now a necessity, not a choice. It allows public services to become more efficient, accessible, and citizen-friendly. Poles are ready for digital transformation, but they expect ethical, transparent, and secure solutions. Artificial intelligence is no longer a distant vision. It's becoming a practical tool that supports everyday administrative work. The future of local government depends on the brave and well-informed decisions and strong legal and organization frameworks, which ensure that digitalization remains safe, transparent, and sustainable. Good law creates the foundation for a good society, one that develops responsibility and serves its citizens in a modern, sustainable way. Thank you for your attention, and greetings from Poland. Alexandra, thank you very much for your presentation about the thank you about the reasons why new technologies are important in local government units. And now I'm gonna give the floor to our 4 panelists. As you know, this panel is bilingual, so we have the English presentations and then we have the Portuguese presentations. And now we're gonna pass to the part where the panelists are going to address in Portuguese. So our 4 panelists is Jefferson Antonio Fernandes Bacelar y Diego Carlos da Silva. I'm going to do the introduction quickly in English and then in Portuguese. So Jefferson Antonio Fernandes Bacelar is a doctor in fundamental rights, in new rights, from a university in Brazil, Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, and he's also a professor at University of Amazonia. And we have Diego Carlos da Silva, who is a master in fundamental rights, also from Universidade da Amazonia. And they're going to speak about access to electrical energy as an implicit fundamental right. So, agora temos o Jefferson António Fernandes Bacelar, que, como tenho dito, doutor em Direitos Fundamentais e Novos Direitos, na Unessa, Rio de Janeiro, diretor-geral regional do Iberojur e professor titular da Universidade da Amazônia. E temos o Diego Carlos da Silva, também da Universidade da Amazônia, mestrando em Direitos Fundamentais, pós-graduação em Segurança Pública e Investigação Criminal da Escola Mineira de Direito. Então, eles vão falar hoje sobre o acesso à energia elétrica como direito fundamental implícito. Só para lembrar, tem 10 minutos e you have the floor. Thank you very much. Muito obrigada. Muito obrigado, bom dia a todos. Professor Andrea, você me ouve bem? Perfeito, tudo bem. Posso seguir? Só agora que a gente não conseguiu ouvir muito. I can't hear you very well. I think we have some technical problems. Justiça no direito na era da sustentabilidade. Aí. Agora melhor, sim. Me ouve bem, professora? Começou realmente um probleminha técnico aqui, mas espero que possamos seguir. Perfeito. Então, eu já participei de um outro evento aí na Universidade Ignaciana da Cracóvia, há 2 anos atrás, e eu sempre faço referência a esse papel extraordinário que o Iberoju promove de levar esse diálogo da cultura jurídica brasileira, latina, para a Europa em alguns lugares que já são mais comuns, como Portugal, Espanha e Itália, não é, que tem eventos já consolidados de Iberojur, mas realmente levar um evento para a Polônia, para a
Cracóvia, a Universidade Ignasiana, é algo absolutamente fora do roteiro tradicional. Sei também que colegas da universidade foram recebidos aqui no Brasil mês passado, o que estabelece uma parceria fundamental. Eu aproveito para fazer um convite aqui, nós estamos falando da Amazônia, estamos falando de Belém do Pará. No mês passado, recebemos aqui a COP30, e aí é óbvio que algumas dessas discussões da EcoJustice estiveram aqui presentes. Nós promovemos sempre no mês de maio um evento internacional também do Iberuju, aqui o CONISAF. Então já fica o nosso convite para participações das mesmas pessoas que estão aqui compartilhando as suas pesquisas, para que possam estar conosco, se Deus permitir, em maio próximo de 2026, para o nosso quinto CONISAF, o Congresso Internacional de Meio Ambiente e Sustentabilidade a partir da Amazônia. Eu também gostaria de destacar nessa introdução, sei que o tempo é curto, mas eu estou aqui numa nova parceria acadêmica com o Diego Carlos da Silva, né, que foi apresentado já pela professora Andrea, é um especialista em segurança institucional e que milita na área da energia elétrica há muitos anos, algumas décadas, na verdade, aqui na nossa região, e que agora decidiu investir na área acadêmica, ou seja, trazer toda essa bagagem que ele tem de experiência, de vivência, sua expertise profissional para uma expectativa no nosso programa de mestrado em Direitos Fundamentais, que isso vai ser absolutamente importante dentro do contexto dessa temática aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região. E é interessante que o Diego sempre tem direcionado a sua atividade profissional para o combate ao furto de energia elétrica, que muitas vezes é associada a uma população mais vulnerável, o que ele sempre contesta, não é? Aqui, na nossa realidade, é óbvio que populações vulneráveis acabam praticando, se envolvendo com ilícitos na área da energia elétrica, mas pessoas também abastadas cometem esse mesmo ilícito, e isso vai fazer parte do aprofundamento da pesquisa que hoje nós estamos inaugurando. Essa primeira incursão, ela vai na direção de investigar a possibilidade de reconhecer o acesso à energia elétrica como um direito fundamental implícito. E alguns desses aspectos serão agora apresentados pelo Diego. Eu passo, então, a palavra para que ele possa dar seguimento nessa apresentação. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Barcelar. Obrigado pelas palavras e a introdução. Como bem enfatizado e explanado sobre o acesso à energia elétrica, né, no nosso país, né, é um direito fundamental, é essencial, né, para a dignidade da vida humana, até para se ter aí o básico, né? E nós falamos que a dignidade ela está voltada a todos os valores, né, no contexto social e principalmente o acesso à energia elétrica, né? É um direito fundamental e implícito para a existência ali das garantias da cidadania. E baseado no histórico, né, na pesquisa realizada, né, percebemos que a Constituição ela é bem enfática, né, no seu artigo 5º, falando sobre esses deveres, essas garantias, né, basilares para a sociedade. E dentro desse contexto, né, verificando que o IBGE fala essa questão que 99% das pessoas, né, no forma brasileira, tem acesso à energia. Eu já contesto essas estatísticas, né, por conta do... Às vezes nós temos a energia, mas ela não chega de forma prática a cada residência, a cada pessoas, né, por conta da acessibilidade de recurso econômico, por conta dos valores, né, que acaba ficando ali muito implícito, impactando ali na vida social da renda per capita dessas famílias, e acaba não tendo de fato esse acesso, esse direito, né, essas garantias. E baseado nessa pesquisa, né, foi pautado também que
não só a questão do acesso à energia, ela também tem voltado aos seus princípios de direito de ir e vir. Não tem a pessoa não tem o direito de ir numa escola, às vezes numa área ribeirinha, porque não tem energia, não tem iluminação adequada, não tem, às vezes necessita de um de um aparelho, necessita de alguma coisa para fazer as suas subsistências fundamentais, né? E a Constituição ela é bem enfática também, falando que esses basilares, né, historicamente, quando a energia se foi construída no Brasil, né, no século XIX, né, que começou pela construção isso no Rio de Janeiro, né, onde foi a expansão e o precursor dessa acessibilidade da energia que foi se expandindo e foi agora pegando num contexto de uma fundamental, de essencial, né, para toda a expansão do território nacional. E aí na área Amazônia não se tem essa, esse direito de forma garantida por conta da extensão de obras públicas. Muitas das vezes a pessoa não consegue ter o acesso, né, por conta dessa vulnerabilidade de expansão ou de investimentos de um olhar mais crítico do poder público e, e isso gerando muitas práticas ao crime delituoso do furto de energia, né? Isso vai impactando quando você vai ver estatisticamente esse acesso ele não chega a contemplar a todos, né? Desculpa, Diego, o teu micrófono, o áudio, Eu acho que nós está desativado. estamos com um problema, Não estamos né, a doutora? ouvir. Aconteceu alguma Ah, coisa, algum problema técnico, parece. eu acho que caiu, doutora. Quantos Não. minutos nós ainda temos, doutora, que eu concluo por aqui? Ok, então eu já vou dizer. Vocês têm falado 7 minutos, então ainda tem 3 para falar e concluir. Ok. Então, dando seguimento àquilo que o Diego estava falando, nós percebemos aqui na Amazônia essa grande dificuldade, primeiro, em garantir, não é, o simples acesso à energia. E aí, nesse contexto, é que nós queremos construir, ainda é um ensaio, porque não há na legislação brasileira, nós sabemos que há na legislação, na tradição de países latino-americanos e de alguns outros países do mundo, há uma tradição já de reconhecer esse acesso da energia elétrica como um direito fundamental. Ainda não é uma realidade brasileira, por isso nós estamos defendendo que primeiro seja reconhecido como um direito implícito, não é? Usamos o artigo 5º da Constituição, que admite uma extensividade, uma não taxatividade daqueles direitos do artigo 5º da Constituição. Mas sabemos que a energia elétrica, dentro do constitucionalismo brasileiro, se coloca muito melhor como um direito social, como um direito de segunda dimensão, de segunda geração. E é tradição no constitucionalismo brasileiro que, para que haja esse reconhecimento, haja a necessidade da taxatividade, que seja expresso ali no artigo 6º, para aqueles que não conhecem, na nossa Constituição, ele vem sofrendo uma série de alterações nos últimos 37 anos, né, de vigência da nossa Constituição de 88, exatamente para que se reconheçam os novos direitos fundamentais sociais. Nesse sentido, o trabalho caminhará, obviamente, no seu aprofundamento, primeiro por reconhecimento doutrinário, mas também, quem sabe, é, é, envolver o brasileiro amanhã, ao ser aplicado doutrinariamente, que já há uma implicitude, e nesse sentido, aí o trabalho que nós defendemos aqui. Muito obrigado pela atenção de todos, obrigado à doutora Andrea Dias por essa mediação bilíngue, não é tão qualificada,
E um abraço a todos os colegas do Iberuju, aos amigos poloneses, da Romênia também, e ao nosso querido presidente Fábio Dias. Muito obrigada, doutor Jefferson, pela sua apresentação e também para o Diego, que não conseguiu voltar para o nosso painel. Eu agradeço imenso pela sua apresentação, que com você tem bem falado uma realidade brasileira, mas também uma realidade latino-americana. Porque eu tenho também uma nacionalidade da Venezuela e é certo que nós também temos aquele problema da energia e que às vezes as escolas não têm eletricidade ou energia e uma vulnerabilidade para as crianças, para as pessoas e certamente a energia elétrica tem que ser considerada um direito fundamental hoje, que as pessoas muitas não conseguem ter acesso por causa dessa vulnerabilidade e eu agradeço imenso novamente a sua apresentação e vou agora então dar a palavra ao nosso seguinte panelista, que é o Murillo César de Meio Brandão Filho, que vem, ele é doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca, é mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil, e é especialista em Jurimetria e em Direito Novas Tecnologias, que vem hoje a falar da gestão do conhecimento jurídico, inteligência coletiva como framework para eficiência na recuperação de ativos públicos no Brasil. E rapidamente para os outros panelistas que estão cá, que falam inglês, o Murillo César de Meio Brandão Filho is coming. She's a PhD candidate in law from University of Salamanca in Spain, and he's talking about legal knowledge management, collective intelligence as a framework for efficiency in the recovery of public assets in Brazil. So, César, you have the floor for 10 minutes. Thank you very much. Muito obrigada. Tem 10 minutos. Bom dia a todos. Good morning, everyone. I shared an English version of my presentation in the chat. I will present my paper in Portuguese and in Brazil. Vocês estão vendo minha apresentação? E estão me ouvindo? Então, bom dia a todos. A minha apresentação, ela é focada no direito fiscal, mas ela toca, de certa forma, todas as áreas da administração pública, porque sem recursos, sem financiamento, o Estado não consegue funcionar. Nós temos um grave problema no Brasil fiscal, a dívida pública é muito alta, temos ainda incidências de casos de corrupção, há uma estagnação na economia em termos de produtividade do trabalhador e, ao lado disso, um baixíssimo índice de recuperação de créditos. Nossa carga tributária é muito alta, mas não são todas as pessoas que recolhem os tributos, como deveriam. A minha hipótese é que o problema não é a falta de leis. O problema no Brasil, a hipótese central, é que há um colapso funcional da execução fiscal e da cobrança de tributos, decorrente de um profundo desalinhamento sistêmico entre as instituições responsáveis. O que a gente percebe é que cada instituição envolvida na seara fiscal e tributária funciona como uma espécie de ilha cognitiva. Judiciário, Ministério Público, advocacias públicas, auditores fiscais, as controladorias gerais, elas trabalham como se fossem um fim em si mesmo. Não há uma integração, orgânica, digamos assim. Eu chamei isso de solipsismo institucional. Cada instituição se vê como um fim em si mesma, mas não percebe que é simplesmente uma engrenagem numa máquina muito maior, que é o Estado funcionando em prol da dignidade da pessoa humana. Então, em cada ilha dessa cognitiva, cada um fala a sua própria língua. A consequência disso, obviamente, é uma ineficiência programada. A cobrança de tributos não funciona porque há uma falha, mas é porque ela foi pensada para não funcionar, infelizmente. Então, a cultura proposta que, como solução para esse estado de coisas, eu chamei de inteligência jurídica coletiva. Nada mais é que um framework que prioriza a construção de uma cultura de confiança e colaboração entre os operadores de direito e as instituições para superar o isolamento e a mera implementação tecnológica. Eu não estou propondo mais um software, mais um programa, mas sim uma verdadeira reengenharia cultural
suplantando essa lógica do isolamento pela colaboração sistêmica. Nós temos hoje, dentro da era informacional, dados, informações e conhecimento. Isso permeia todas as pessoas e todas as instituições, mas o know-how, como fazer as coisas, ainda é muito pessoalizado no Brasil. Precisamos superar esse desafio, e conseguir capturar o conhecimento tácito através da conexão entre pessoas. Isso não é fácil de fazer, demanda educação e um grande investimento cultural para você fazer com que a moeda, hoje em dia, a grande moeda valorosa, que é o conhecimento, ela seja trocada através de reciprocidade, reputação, altruísmo e, acima de tudo, confiança. O fluxo de conhecimento em uma organização, ele opera como um verdadeiro mercado. E esse mercado ele não é regido por um capital financeiro, mas por essas quatro moedas sociais: reciprocidade, reputação, altruísmo e confiança. O objetivo final, o resultado esperado, é a construção ao longo do tempo, com essa nova reengenharia cultural, de um sistema de justiça antifrágil. Essa ideia foi capturada do Nissim Taleb, onde ele faz a contraposição entre sistemas frágeis, que é o atual do Brasil, onde diversos fatores conseguem enfraquecer o sistema, para um sistema antifrágil, onde todas as formas de interação são capturadas e adaptadas, conectadas. O aprendizado é permanente e dinâmico e internalizado por feedbacks, e com isso a gente fortalece, o sistema se fortalece com volatilidade e estresse para evoluir. Então, o benefício estratégico é a capacidade de combater fraudes tributárias e fiscais com mais eficácia ao substituir a complexidade burocrática por simplicidade e transparência sistêmica. Então, para isso acontecer, nós precisamos de todo um mecanismo da expertise, é, promover um ciclo virtuoso de aprendizado, dentro de um ambiente válido, com alto volume de interações, feedbacks sistêmicos rápidos e claros, para você poder ajustar e aperfeiçoar a sua atuação de uma forma muito rápida e eficaz, e isso tudo dentro de prática deliberada em alta intensidade. É, a imaginação que vocês precisam ter dessa ideia é mais ou menos assim. Imagine um auditor estadual no estado de São Paulo trabalhando na sua fiscalização de uma determinada empresa, e dentro de um sistema de conhecimento ele faz um input de algum dado, de alguma informação, isso é processado, e um juiz no Amapá que não tem conexão funcional ou compartilha atribuição ou competência funcional, se beneficia desse input. É como se fosse uma grande rede de conhecimento, onde as pessoas vão fazendo os seus inputs de forma individualizada, mas, na verdade, o que nós temos é uma verdadeira colmeia de abelhas, onde cada um faz a sua parte, mas o resultado do trabalho de cada um interage com o trabalho dos outros sem você perceber qual é a fonte disso. As implicações sistêmicas e os benefícios para o Estado e a sociedade são diversos: aumento da segurança jurídica e previsibilidade, incremento da eficiência arrecadatória, efetividade da justiça tributária, né? Todos nós queremos equidade. Quem pode mais, quem pode menos, paga menos, quem não pode pagar, não paga nada. Proteção ao empreendedorismo legítimo, punição mais eficaz contra a fraude empresarial e preservação e sustentabilidade do Estado social. O ponto de partida, sim, é uma reengenharia humana e política. O desafio não é meramente tecnológico, mas, acima de tudo, ele é político e humano. Converter a burocracia estatal em uma grande rede de aprendizado contínuo. O primeiro passo não é um software, é uma decisão. Superar a inércia do pensamento jurídico tradicional e construir as condições para a inovação e a colaboração. Isso não vai surgir do nada. Nós precisamos plantar as sementes e cuidar da terra para as próximas gerações conseguirem colher os frutos disso. Obviamente, quando você tem uma integração informacional, há riscos inerentes, né? E nós precisamos adotar uma série de cuidados éticos e de autocontenção como pilares para mitigação desses riscos. Ninguém quer ter um Big Brother fiscal investigando e fiscalizando a vida privada de todos nós 100% do tempo. Então, é necessário que se também
adotem políticas de governança para uso responsável e supervisionado das ferramentas, bem como ter todo um espírito cultural de autocontenção e descentralização da informação como salvaguardas contra o abuso de poder. Todas essas etapas devem estar estritamente vinculadas a altos padrões éticos, a famosa ética da virtude, e ao respeito intransigente às garantias e direitos fundamentais. A conclusão do nosso estudo é que a transição de um modelo atomizado para um ecossistema colaborativo é condição sine qua non para a eficiência arrecadatória, a sustentabilidade do Estado social e o fortalecimento da segurança jurídica. Minha apresentação é essa, eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para a nossa organizadora. Muito obrigado a todos. Thank you. Muito obrigada, Murillo César de Mello Brandão Filho, pela sua apresentação sobre a justiça tributária no Brasil e os desafios, aquela situação de cobrança de tributos e a sua proposta de solução, não é? Inteligência jurídica coletiva e sobre o sistema de justiça antifrágil. Que eu estou a aprender aqui com você um pouco também disto, importância que tudo seja conectado para combater fraudes. E pronto, se calhar logo na parte das perguntas a gente vai ter mais tempo para falar. Thank you very much for your presentation. Now I'm gonna give the floor to our last panelists, but I don't think they are here with us in the room. Eu acho que as pessoas que estão inscritas no programa não se encontram agora aqui na sala conosco. O Simone Murta Cardoso de Nascimento e Natália Bastos do Vale Brito. Acho que não estão conosco hoje. Então, podemos fazer uma pequena conclusão e, se há tempo, podemos fazer perguntas também. Now we are going to pass to our conclusions of this panel discussion number 3, and I want to say thank you on behalf of EcoJustice to every panelist today. I think we have an amazing panel discussion about green courts in Romania. We talk about the relationship between the rule of law and sustainable development as well. We had an amazing presentation about the factors supporting and hindering the development of new technologies in local government units as well. And we had the opportunity to move to other continent and to talk a little bit of from Brazil about access to electrical energy as an implicit fundamental right. We also talk about the legal knowledge management, the collective intelligence as a framework for efficiency in the recovery of public assets in Brazil. So thank you very much again for all your presentations. And maybe we have a couple of minutes if you have any questions for the other panelists, if everybody wants to write the questions in the chat as well, or if you want to say something before we conclude this panel. I can give you the floor, so just raise your hand or let me know. Ok. Se vocês têm alguma pergunta ou comentário para fazer uma conclusão antes de finalizar o nosso painel número 3, podem também fazer uma senha e eu dou a palavra. Okay, well, thank you very much. I think we don't have any comments or questions. It means everything was very clear today. I want to thank once again to EcoJustice for organizing this event, and of course to the Ignatianum University in Krakow, Poland, for this first international scientific conference, EcoJustice, Law in the Age of Sustainability. We explore key legal challenges and different perspectives from different universities and disciplines about eco-justice and sustainability. And thank you once again for your participation. I think you will receive a certificate from EcoJustice. And I'm now going to leave the room for our next panel. So thank you very much again and have a lovely day. It was nice to meet you and to read all your papers. Foi prazer eu consegui ler hoje todos os documentos que vocês enviaram. I had the chance to read every of your abstract and you did an amazing work and I'm really proud of
chair this panel discussion number 3. So have a great day. Muito obrigada. Foi um prazer hoje estar aqui com vocês e desejo tudo melhor. Boas festas de dezembro. Have a lovely festive period for everyone. And see you in the next conference, maybe.